ஹாய் எவ்ரிவன், நமஸ்காரம். இப்போ வந்து ஆடி மாதம் பிறக்க போகிறது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதம் ஃபுல்லாக சாத்விக் உணவு சாப்பிடுவா. நம்ம சவுத் இந்தியனில் இல்லாத சாத்விக் கிடையாது. பட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் another different rice that you can give, and it's very good for diabetic people and aged people. So I'm going to make cauliflower rice. ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு 6 பச்சை மிளகா, 2 பட்டை, கொஞ்சோண்டு ஸ்டார் அனீஸ் எடுத்துட்டுருக்கேன், 2 குடமிளகா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 நல்ல பழுத்த தக்காளி, 1 full floret காலிஃப்ளவர் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டுருக்கேன், தென் 1 பாக்கெட் பன்னீர், இதையும் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து நமக்கு தனியாக வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா நெய்யில் வறுத்துட்டு ஊற போட்டு இப்போ வந்து குக்கரில் பாஸ்மதி ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இது எப்படி சாட்டே பண்ணுறோம். இதுக்கு எந்த மசாலாவும் தேவையில்லை, கரம் மசாலா கூட போட வேண்டாம். ஆல் வி நீட் இஸ் சம் கீ. நான் அடுப்பில் இப்போ வந்து 2 ஸ்பூன் அளவு நல்ல சுத்தமான நெய் விட்டுருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் சி. இதில் வந்து we are going to temper the மசாலா சாமான் and a little சீரகம், இவ்வளோ தான் போட போகிறோம் இதில். ஸோ லெட்ஸ் வாட்ச். ஐ திங்க் சீரகம் கொஞ்சோண்டு லேசாக சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நெய்யில் குக் பண்ணால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும். வேறு எந்த மசாலா சாமானும் போட தேவையில்லை. தென் யூ கோயிங் டு ஆட் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த ஸ்டார் அனீஸ், பட்டை, இலை இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். எங்கள் ஆட்டில் ரொம்ப இந்த மசாலா சாமான் போட்டால் பிடிக்காது, அதனால நான் கம்மியாக போட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். இந்த காலிஃப்ளவர் ரைஸில் இஞ்சி கிடையாது, வெங்காயம் கிடையாது, பூண்டு கிடையாது, கரம் மசாலா எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் பார்க்குறேன். ஸோ இட்ஸ் கெட்டிங் நைஸ்லி ரோஸ்டட். கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆக விடலாம். நவ் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போலே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச, நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்ச ஒரு 6லேருந்து 7 பச்சை மிளகா உங்களோட ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ அடுத்தது நம்ம போட போகிறது குடமிளகா நறுக்கி வச்சுருக்கோம். நறுக்கி வச்ச குடமிளகா போட போகிறோம். 2 மீடியம் சைஸ் குடமிளகா. வந்து ஒரு 5 minutes குக் ஆகட்டும். குடமிளகா வந்து திடீர்னு பச்சையாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது. ஸோ லெட்ஸ் குக் த க்ரீன் கேப்சிகம். லெட் இட் குக். ஒரு 5 minutes ஆகட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பச்சை நிறமாக இருந்த குடமிளகா கொஞ்சம் கலர் மாறி இருக்கு. அண்ட் நல்ல ஃப்ரேக்ரண்ட்டாக இருக்குது இப்போவே பாதி. ஸோ இப்போது we are going to add the 8 ripe tomatoes cut and diced. தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 5 minutes ஆகிடுது. as you can see the tomato is cooking very well. and நன்னா இது பண்ணட்டும். நீங்கள் மீடியமில் வச்சுட்டே வதக்கலாம் இதை. so now at this stage let's add some salt. so I am adding this much of salt for now. வேணும்னா அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ்லேயும் லைட்டாக சால்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ 1 cup ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா அலசிட்டு நெய்யில் வறுத்துண்டு 1 கப்புக்கு 2 கப்பு ஜலம் வச்சு இப்போ குக்கரில் அது ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. மீன்வால் we are getting the cauliflower base ready. I just added salt. எவ்வளோ அளவுன்னு பார்த்துட்டேன். sometimes it's nice to add salt with the hands. ஏன்னா உப்பு வந்து மகாலட்சுமி. ஸோ மகாலட்சுமியை கையால் எடுத்து போடுறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கா எங்கள் அது தெரியவா. அதனால் ஐ ட்ரை டு யூஸ் சால்ட். ஏன்னா அப்போ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக நம்மளால் போட முடியும் கையால் போட்டால். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ யூஸ் மை ஹேண்ட்.
As with Indian cooking, we don't measure a lot of things. So now it's becoming a very nice mixture, nice thing. இப்போ லைட்டாக சிம்மில் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு let it simmer for a while until the தாளிச்ச நெய் வெளியில் வர வரைக்கும். This has to become like a paste. Like I said, it has been simmering for like 5 minutes now, and if you can see, nalla tomato வந்து paste மாதிரி ஆயிருக்கு. So the oil and water have separating. So now at this stage, we are going to add 1 full floret of cauliflower which has been blanched with turmeric. So மஞ்சள் வெந்நீரில் blanch பண்ணின cauliflower, உப்பு போடலை. அதே மாதிரி அந்த ஜலத்திலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், பன்னீரை கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுடலாம். And I have still retained that water. Now I am going to add the cauliflower florets. Because it's a rice, we cannot have it like a sabji. It will be a dry gravy. Now I've added the cauliflower. Let's mix it up, cauliflower. Let's mix the cauliflower up nicely. Let it cook for 5 minutes. Let's also add the paneer. I'm adding the paneer which has been soaked in hot water. Let's mix the sabji well. We've already added. As I told you, ரொம்ப ஸ்பைஸ் கிடையாது இதில். பச்சை மிளகாய் முதல்ல ஒரு 6 பச்சை மிளகாய் வதக்கணும் இல்லையா, அது மட்டும்தான் ஸ்பைஸ். இது நல்லா குக் ஆகட்டும். இது கலந்துட்டு let's just close this and cook for 5 more minutes in sim. I'm reducing the fire to sim and let's cook. So cauliflower எல்லாம் போட்டு மூடி குக் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, சிம்மில் வச்சு. இதெல்லாம் இன்னும் சேரலை, கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் சேர்கிறதுக்கு. கொஞ்சம் நேரம் சேர்ந்தால் போகிறோம். நம்ம காலிஃப்ளவர் ரைஸ் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த வச்ச ரைஸில் இந்த மிக்சரை மிக்ஸ் பண்ண தான் போகிறோம். ஸோ அதனால் இது வந்து கிரேவியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த this tomato gives it a nice tanginess and makes it very tasty. So காரம் போடலைன்னா what we can do is rice mix பண்ணும்போது we can add some nice pepper powder. So that's all I do. I haven't added anything except for the first jeera and then the 6 chilies and then little salt, nothing else. So if you see, it's a beautiful color. Tomato la the natural color vandirukku, plus நம்ம பன்னீரையும் cauliflowerையும் we had blanched it in hot water and kept it, so that's the same color. It's simmering beautifully now. Let it simmer for another 5 more minutes and then switch off the flame. I have not yet switched off my flame. Light high la vechirukken because I want the tomato masala to get into the cauliflower and paneer. So it's almost done. So adila parango vatti pochu, there's no liquid. So at this stage, let's switch it off and keep it covered with a lid. Okay, and I'll come back with the mixing of the rice. So now remember I told you 1 cup basmati rice cooked. So 1:2 water. நல்லா அலசிண்டு நெய்யில் வதக்கின்ட்டு அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணியிருக்கேன். அபவுட் 6 whistles should do. நான் எப்படி வந்திருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ரைஸ் பொலன்னு இருக்குது. See, the rice is very nice. உதிரியாக நல்லா வந்திருக்கு. It will be tasteful if you cook like this and not mash it up too much. Now let's open the cauliflower base. It looks amazing. So what I'm going to do today is I'm going to save this sabji for another dish later. அதனால I'm going to remove half the sabji and then add this rice to it. You can do that, or if you want, you can add the entire rice. Why I'm saying I've removed it is because we don't want it to be too soggy. We can always add later if needed. So I'm going to empty the whole rice. We don't need to cook again. Inme endha cooking u vanda because this rice is cooked, the sabji is cooked. Well, let's just empty the rice. There we go. We emptied the rice. Now let's give it a stir. We're just mixing it up. There is no cooking.
everything is cooked. Let's just mix the rice with the cauliflower base. Like I told you, this is a good mix. If you have any sabji extra, you can always keep it away, but now I have a very good mix, and I think that sabji can be used for another time, or we can make it into a dal. So now I'm giving it a good mix. Now let the rice get mixed up. So for all the ingredients to blend together, let's just switch on the gas and let this be in simmer for like another 5 minutes, so the rice and the cauliflower blends well. Shall we do that? So now I have some chopped coriander, alasi, konjam kottamalli vechirukken. Let's drop the coriander in this. Okay, and give it a good mix again. Now let this cook in for 5 minutes. Let this cook. So it's I've blended, and now I'm going to add some pepper powder that tops up the taste for this cauliflower rice. It looks delicious. So you don't need a side dish for this, but if you need a side dish, you can have a cucumber raita or a bundi raita. As I told you, I made it very sattvic, and so it will go very well. Or you can even eat it with some pickles. So let this simmer. I've kept it in slow, and I'm going to cover this up again and take it off in 5 minutes. So it's now cooked for like another 3 to 4 minutes, and as you can see, it's looking so good and beautiful. So you just give it a stir, ஒரு வாட்டி ஒரு வதக்கிடுங்க, so that அடி பிடிக்காம இருக்கும். And then your cauliflower rice is completely done. You can even call it cauliflower biryani, but I like to call it cauliflower rice because there's no spice in this. And hope you make it, enjoy it, and let me know what you think of this dish. So thank you, and a very happy forthcoming Adi Masam. Bye.